குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். The court dismisses criminal charges against Mohammed Hosni Mubarak in connection with the killing of protesters in 2011 because the prosecution issued an order on the 23rd of March 2011 stating that he could not stand trial for these charges in case number 1227 Asr an-Nil. எகிப்தில் தொடரும் சர்வாதிகாரமும் தோற்றுப்போன மக்கள் புரட்சிகளும். An Egyptian court has sentenced nearly 700 Muslim Brotherhood members to death in a hearing that took just hours to conclude. They were accused of organizing violent protests in support of the ousted President Mohamed Morsi. It's only a preliminary ruling and the verdict will be reviewed by the country's highest religious authority. Meanwhile, the 6th of June youth movement was outlawed today on suspicion of being behind the uprising against former President Hosni Mubarak in 2011. 2010 டிசம்பரில் டுனிசியாவில் வெடித்த மக்கள் புரட்சி பெரும் புரட்சி அலைகளை அந்த பிராந்திய அரேபிய நாடுகளில் பரப்பியது. அதன் விளைவாக சர்வாதிகார ஆட்சிகளை கொண்ட அரேபிய தேசங்களில் ஜனநாயக மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவியது. எனினும் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக டுனிசியா, எகிப்து, லிபியா, சிரியா என்று தொடர்ந்த புரட்சிகளின் விளைவுகள் அந்த பிராந்தியத்தை மேலும் நெருக்கடிகளுக்குள்ளும் அவலங்களுக்குள்ளும் இட்டுச் சென்றன. ஒப்பீட்டளவில் டுனிசியாவில் 3 வருடங்களின் பின்னர் மிதவாத ஒருமைப்பாட்டு அரசாங்கம் ஒன்று தோற்றம் பெற்றிருக்கின்ற போதிலும் ஏனைய தேசங்களின் நிலவரங்கள் முன்னரை விட மோசமடைந்திருக்கின்றன. இந்த நிலையில் எகிப்தில் 30 ஆண்டுகால சர்வாதிகாரியின் ஆட்சி மக்கள் புரட்சியின் மூலம் 2011 பிப்ரவரியில் கலைக்கப்பட்ட போதிலும் எகிப்தின் சர்வாதிகார தன்மையை இலகுவில் அகற்றிவிட முடியாது என்பதை காலம் நிரூபித்திருக்கிறது. புரட்சி இடம்பெற்று 3 ஆண்டு காலத்தில் ஒரு சுதந்திர மனிதராக முன்னாள் சர்வாதிகார ஆட்சியாளர் ஹோஸ்னி முபாரக் வலம் வருகின்ற நிலை மீண்டும் தோற்றம் பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில் எகிப்தில் தொடரும் இராணுவ சர்வாதிகாரம் குறித்த பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைகிறது. A court in Egypt has dropped all charges against former President Hosni Mubarak relating to the deaths of protesters during the 2011 uprising that unseated him. Even as the judge began delivering his verdict, Mubarak raised his right hand defiantly as he sat in a cage in a Cairo court. The packed courtroom then erupted in cheers as the judge threw out the case against him. Mubarak had been convicted and sentenced to life in prison in 2012 for inciting, arranging and assisting to kill peaceful protesters. But the verdict was overturned on a technicality, on appeal. The political landscape and reality in Egypt has changed dramatically since Mubarak's trial began, with the promise of the revolution never realized as the military seized control in a coup over the country's first freely elected government. So is it time to turn the page, or is there still unfinished business on Egypt's streets? டுனிசியாவில் மக்கள் புரட்சி வெற்றி பெற்று 23 ஆண்டு காலம் சர்வாதிகார ஆட்சி புரிந்த ஜீன் அல் அபதீன் பென் அலி ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்பட்டமை எகிப்திய புரட்சிக்கு உந்து சக்தியை கொடுத்தது. இதனையடுத்து எகிப்தின் சர்வாதிகாரி ஹோஸ்னி முபாரக்கு எதிராக 18 நாட்களாக இடம்பெற்ற மக்கள் புரட்சி காரணமாக 2011 பிப்ரவரி மாதம் அவர் பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்டார். இதனையடுத்து இடைக்கால இராணுவ ஆட்சி தொடர்ந்த போதிலும் எகிப்தில் முதன்முறையாக ஜனநாயக தேர்தல் இடம்பெறுவதற்கான ஏது நிலைகளை தோற்றுவித்தன. ஜனநாயக மறுமலர்ச்சிக்கான அடித்தளமிடப்பட்ட தேர்தலாக வர்ணிக்கப்பட்ட தேர்தல் மூலம் முதன்முறையாக இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளான முஸ்லிம் பிரதர்ஹுட் அமைப்பின் பிரதிநிதி முகமது மோசி 2012 ஜூன் மாதம் எகிப்தின் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.
அந்த தேர்தலை சர்வதேச நாடுகளும் ஊடகங்களும் அமைப்புகளும் ஜனநாயக தேர்தலாக ஏற்றுக்கொண்டதோடு அங்கு ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தையும் அங்கீகரித்தன. ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் மக்கள் புரட்சியினுடைய தாக்கத்திலிருந்து சிறிது சுவாசிப்பதற்கும் சுதாரிப்பதற்கும் அந்த நாட்டு இராணுவத்தால் வழங்கப்பட்ட சிறிய இடைவெளி என்பதை பலர் அப்போது புரிந்து கொள்ளவில்லை. எனினும் ஒரு வருட காலத்தில் மோசி அரசுக்கு எதிரான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் புரட்சியை காரணம் காட்டி இராணுவத்தால் முகமது மோசி பதவி இறக்கப்பட்டார். அதன் பின்னர் முஸ்லிம் பிரதர்ஹுட் அமைப்பு முற்றாக ஒடுக்கப்பட்டு ஜனநாயக சூழல் முற்றாக மறுக்கப்பட்ட நிலையில் இவ்வாண்டு ஜூன் மாதம் முதல் அப்துல் ஃபாட்டா el-Sisi எகிப்தின் ஜனாதிபதியாக பதவி வகித்து வருகின்றார். இந்த நிலையிலேயே எகிப்தின் முன்னாள் ஆட்சியாளர் ஹொஸ்னி முபாரக் தனக்கு எதிரான மக்கள் புரட்சியை மூர்க்கமான முறையில் ஒடுக்குவதற்கும் மக்களை கொள்வதற்கும் உத்தரவிட்ட குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து கடந்த வாரம் விடுவிக்கப்பட்டார். Judgment Day, and Hosni Mubarak was looking composed. The verdict brought jubilation and kisses from his sons. Charges against Egypt's former ruler were dropped on a technicality, though he's still serving a sentence for embezzlement. Outside, loyalists rejoiced at a verdict that some believe could make him a free man in weeks, not months. For the bereaved, the court ruling brought fresh anguish. Like Rakaya, whose son was shot dead during the revolution. 17-year-old Ahmed was on his way home from classes. His mother wanted Hosni Mubarak held accountable for his death and hundreds of others. We needed a verdict to soothe our hearts, she says. Are they saying that these people killed themselves? The government gave police the orders. And tonight, anger on the streets. Crowds gathered near Tahrir Square, birthplace of the revolution, and a key flashpoint. Well, this kind of gathering is rare here now, and it's certainly risky. The numbers have been growing. People are continuing to arrive. They're chanting for freedom and they're chanting old slogans from the revolution. But there is a sense of uncertainty. No one knows how long it might take before the security forces move in. This was the answer, and it came quickly. The streets, once again a battleground because of Hosni Mubarak. The question now, will the authorities be able to crush this latest dissent? Or will the protesters try to regroup? சர்வாதிகாரி ஹொஸ்னி முபாரக் தனக்கு எதிரான மக்கள் புரட்சியை ஒடுக்குவதற்காக கையாண்ட மூர்க்கமான அணுகுமுறைகள் காரணமாக 800 முதல் 1000 பேர் வரையில் கொல்லப்பட்டதாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தரப்பிலிருந்தும் மனிதருரிமை அமைப்புகளின் கணிப்பீடுகளிலிருந்தும் தெரிய வருகின்றன. ஆனால் 200 வரையானவர்களை கொண்ட குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்ட ஹொஸ்னி முபாரக்குக்கும் அப்போதைய உள்துறை அமைச்சருக்கும் 2011 ஆயுள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. எனினும் தீர்ப்புக்கு முன்னரும் பின்னரும் கருணாநிதி பாணியில் சிறந்த நடிப்பாற்றலை வெளிப்படுத்திய ஹொஸ்னி முபாரக் நெஞ்சுவலி மூட்டுவலி என்று அத்தனை வலிகளையும் துணைக்கழைத்து இராணுவ மருத்துவமனையில் சுகபோக வாழ்வியை மேற்கொண்டார். இந்த நிலையில் இராணுவ ஆட்சியாளர் ஃபாட்டா el-Sisi ஜனநாயக மரபுகளை முறியடித்து மீண்டும் இராணுவ சர்வாதிகார ஆட்சியை நிலைநாட்டிய நிலையில் ஹொஸ்னி முபாரக்கின் வழக்கும் மீண்டும் தூசு தட்டப்பட்டு அவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் ஊழல் மற்றும் பண மோசடி குறித்த மற்றொரு வழக்கில் ஏற்கனவே 3 வருட கால தண்டனையை அனுபவித்து வருகின்ற முபாரக் இந்த தண்டனை காலம் முடிவிட்டதும் மிக விரைவில் விடுதலை பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Relatives of protesters who died in the 2011 uprising in Egypt have reacted with fury over a court decision on Saturday to drop charges against the deposed former President Hosni Mubarak. Cases against the Interior Minister and 6 other government aides were also dropped. Outside the court, Mubarak opponents collapsed in anger and grief at the decision. This is unjust. We don't deserve this from the Egyptian judiciary. We don't deserve such a verdict after waiting for 4 years. It was wrong we took to the streets. We shouldn't have protested, nor should we have demanded our rights, because now they're saying we're wrong and they're being acquitted. They're innocent? Who killed the martyrs? I want to know. But not everyone in Egypt is outraged. The fact is the former president has his supporters and they too were outside the court celebrating.
Thank God for this justice. Mubarak's now regained his right. Egypt has now got over the January 25th conspiracy. Hats off to the judiciary and congratulations to the president after suffering for years. Thank God he's victorious and thank God the truth is revealed. Now we'd like him to be honoured. But despite this court's decision, 86-year-old Mubarak remains behind bars, serving a 3-year sentence for a separate offence of embezzlement. இந்த நிலையில் எகிப்திய விவகாரத்தில் தொடர்கின்ற சர்வாதிகார தன்மைகள் குறித்து அமெரிக்கா உட்பட மேற்குலக நாடுகள் அலட்டிக் கொள்ளவில்லை என்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம். எனினும் எகிப்தினுடைய அமைவிடம் சர்வதேச அரங்கில் அரசியல், பொருளாதார, படைத்துறை சார்ந்து அந்த நாட்டுக்கு இருக்கின்ற முக்கியத்துவம் இஸ்லாமிய நாடுகளில் தோற்றம் பெற்ற மக்கள் புரட்சிகள் காரணமாக சமகாலத்தில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளுக்கு வாய்ப்பான சூழ்நிலை தோற்றுவிக்கப்பட்டமை என்பன எகிப்திய விடயத்தில் சர்வதேச பாராமுகத்தின் காரணிகளாக அமைந்துவிட்டன. யார் கையில் அதிகாரம் இருக்கிறதோ அத்தரப்போடு இறுக்கமான உறவுகளை பேணுவதற்கும் தமது நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் வகையில் அந்த நாட்டு ஆட்சி அதிகாரத்துடன் உறவை பேணுவதுமே அவர்களது முதல் பணியாக முன்னெடுக்கப்படுவதை நிலவரங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. காரணம், ஈராக்கில் சதாம் ஹுசைன் ஆட்சி வீழ்த்தப்பட்டதனால் இன்று IS என்ற கொடிய தீவிரவாதத்துக்கு வித்திடப்பட்டமை, லிபியாவில் மோமர் கடாஃபி ஆட்சி அகற்றப்பட்டதனால் அந்த நாட்டில் கொஞ்ச நஞ்ச ஜனநாயகமும் செத்துப்போய் ஒரு தூதரகத்தை கூட மேற்குலகத்தால் நிம்மதியாக நடத்த முடியாத நிலைமையை தோற்றுவிக்கப்பட்டமை, சிரியாவில் பஷார் அல்-அசாத்துக்கு எதிரான புரட்சிக்கு ஆயுதங்கள் வழங்க போய் IS அமைப்பு இஸ்லாமிய ராஜ்யம் ஒன்றை பிரகடனம் செய்யும் நிலைமை தோற்றுவிக்கப்பட்டமை என்பன பிச்சை வேண்டாம் நாயை பிடி என்ற நிலைமைகளை மேற்குலகத்துக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. இந்த நிலையில்தான் முஸ்லிம் பிரதர்ஹுட் அமைப்பு முகமது மோசி தலைமையில் சற்று மிதவாத ஆட்சி கட்டமைப்பை கொண்டிருந்த போதிலும் அதனை ஒடுக்க அந்த நாட்டு இராணுவமும் இராணுவ ஆட்சியாளர்களும் மேற்கொண்ட ஒடுக்குமுறைகளை சர்வதேசம் கண்டுகொள்ளவில்லை. நூற்றுக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் என்று முறையான விசாரணைகளின்றி முஸ்லிம் பிரதர்ஹுட் அமைப்பினருக்கும் அவர்களது ஆதரவாளர்களுக்கும் மரண தண்டனைகள் அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும் அவை குறித்து அலட்சியமான போக்கியே ஜனநாயக உலகம் கடைபிடித்து வருகிறது. Heavy security outside the court in Minya. This case has sparked strong emotions. In April, a judge recommended the death penalty for almost 700 supporters of the now banned Muslim Brotherhood. They were charged over this attack on a police station in Minya in August last year, in which a policeman was killed. Now, around 500 of them have been acquitted. Their relatives are celebrating. But the death penalty was upheld for more than 180 people. It's the largest confirmed mass death sentence in Egypt's recent history. This man's brother faces execution. This is an unfair ruling. With God as my witness, I swear it's unfair. May God bring an earthquake that will obliterate the corruption of this country. Among those condemned to death is the Muslim Brotherhood's spiritual leader, Mohammed Badir, shown here at another court case in December. Many of the defendants were tried in absentia. Human rights groups have strongly criticised the mass verdicts and the speed at which they've been handled. They say the trial is politically motivated. They've accused the judge of not observing the proper legal procedures. The case is now expected to go to Egypt's appeal courts. இந்த நிலையில் எகிப்திய விடயத்தில் ஹொஸ்னி முபாரக் எரா என்று சொல்லப்படும் சர்வாதிகார ஆட்சி கால போதையை விட மிகவும் மோசமான ஆட்சி கட்டமைப்பை தற்போதைய ஆட்சி நிர்வாகம் கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னாள் இராணுவ தளபதி அப்துல் ஃபாட்டா el-Sisi தனது இரும்பு பிடிக்கில் நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கின்றார். தனது நாடு குறித்த மேற்குலக கண்ணோட்டமும் தனது நாட்டுக்கு இருக்கும் முக்கியத்துவத்தையும் நன்கு கணிப்பட்ட ஒருவராகவே அவரது செயற்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்றன. லிபியா, சூடான், மத்திய தரைக்கடல், செங்கடல், இஸ்ரேல், பலஸ்தீனம் என்பவற்றால் சூழப்பட்டிருக்கின்ற எகிப்தின் கேந்திர முக்கியத்துவம் அறிந்தே மேற்குலகம் எகிப்திய சர்வாதிகாரிகளுடன் காலாகாலமாக நட்பு பாராட்டி வருகின்றன. 1952 ஆண்டு முதல் எகிப்தில் மன்னராட்சி அகற்றப்பட்டு இராணுவ பின்புல ஆட்சிகள் தொடர்வதற்கும் இவையே காரணமாகின. அந்த வரிசையில் ஹொஸ்னி முபாரக்கின் 30 ஆண்டுகால சர்வாதிகார ஆட்சி மேற்குலக ஆசீர்வாதத்துடனேயே இடம்பெற்று வந்தது. எனினும் மக்கள் புரட்சிகள் சர்வாதிகாரிகளுக்கு எதிராக திரும்பிய தர்ம சங்கடமான நிலையில் ஜனநாயக ஆதரவு என்ற அடிப்படையில்
புதிய மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்ட மேற்குலகு இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் தொடர்பில் அடி வயிற்றில் பயம் கொண்டிருந்தன. இந்த நிலையில் முகமது மோசியின் ஜனநாயக அரசு அப்துல் ஃபாட்டா el-Sisi தலைமையில் இராணுவத்தால் அகற்றப்பட்ட போது இராணுவ சதி புரட்சிக்கான சர்வதேச வரையறைகளை அது கொண்டிருந்த போதிலும் அமெரிக்கா அதனை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. காரணம், அமெரிக்க அரசியல் சாசன விதிகளின் பிரகாரம் சதி புரட்சி இடம்பெற்ற நாடு ஒன்றுடன் அரசியல் மற்றும் படைத்துறை தொடர்புகளை அமெரிக்கா பேண முடியாது என்பதாகும். எனவேதான் இந்த விடயத்தை அடக்கி வாசித்த அமெரிக்கா ஜனநாயகம் மலரட்டும், மக்கள் உரிமைகள் காக்கப்படட்டும் என்று கண்ணை மூடிய வகையில் மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டது. It was called the trial of the century in Egypt, and it ended with a controversial verdict, one that supporters of the deposed president celebrated. 3 years after he was forced out of office and one retrial later, Mubarak saw the case against him thrown out by the presiding judge. Mubarak had been charged with conspiring to kill protesters in January 2011. It is not suitable for a former president to be taken to a criminal court according to the terms and conditions of the criminal law, or to consider the things he did wrong within his political responsibilities, even those crimes mentioned in the accusation list. The court also cleared Mubarak's much feared Interior Minister Habib al-Adli and 6 of his top aides. The judge ruled that there wasn't enough evidence to show that they killed or conspired to kill protesters. There were more than 800 people killed in the January revolution, but the court says it had legal papers for only 238 deaths. The verdict shocked the victims' families. The verdict is wrong. We don't deserve this from the Egyptian judiciary. Some were in tears, others chanted, "Down with the military regime." But some of Mubarak's supporters were jubilant. Thanks God, now President Mubarak got his rights back from the conspiracy of January 25th. This ruling could also raise questions about the independence of Egypt's judiciary and the influence of the government. Shortly after Mubarak resigned, he was found guilty of stealing public money. In 2012, the deposed president, along with his interior minister, was sentenced to life in prison for complicity in the killing of demonstrators. But in 2013, the Court of Cassation upheld an appeal by the two men on technical grounds and ordered a retrial in the case of the dead demonstrators. After that court decision, the current president Abdel Fattah el-Sisi led a military coup in July of last year to get rid of the president at the time, Mohamed Morsi. Sisi went on to win the presidential election, raising fears among many Egyptians that Mubarak and members of his regime would walk free. Some analysts accused the court of making a political decision. The judge said that the nation has overcome the revolutionary phase. This means the death certificate of the revolution. This is not a trial for Mubarak and his interior minister, but it is a trial of the January revolution. The court, which is supposed to be just and answer the question who killed the protesters, it didn't answer that. Egypt has seen months of unrest. On Friday, several protesters were killed while anti-coup protests are continuing. The government has deployed the army and police to clamp down on demonstrators. Mubarak will remain under house arrest in a military hospital, serving a 3-year term for embezzlement. இந்த நிலையில் வட அமெரிக்கா மற்றும் அராபிய உலகில் மிகப்பெரிய நாடு, தனது கட்டுக்குள் இல்லாத சூடான், லிபியா ஆகிய நாடுகளால் சூழப்பட்ட நாடு, தனது நட்பு நாடான இஸ்ரேலுக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கும் ஹமாஸின் நிர்வாக போதியான காசா எல்லையை கொண்ட நாடு, இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை ஒடுக்குவதில் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்குலகத்துக்கு துணை நிற்கும் நாடு என்ற அடிப்படைகளோடு படைத்துறை ரீதியாக நெருங்கிய ஒத்துழைப்பை பேணி வருகின்ற நாடு என்ற அடிப்படையில் எகிப்தின் ஜனநாயக வரம்பு மீறல்களை அங்கீகரிக்கும் நிலையிலேயே மேற்குலகம் இருக்கிறது. எனவே பயங்கரவாதம் என்ற ஒற்றை அளவுகோலை பயன்படுத்தி ஜனநாயக புரட்சியாளர்களையும் அவர்களின் ஆதரவாளர்களையும் அடக்குவதில் மனிதநேயமற்று செய்யப்படுகின்ற எகிப்தின் சர்வாதிகாரத்தை யாரும் தட்டி கேட்கப் போவதில்லை என்பதே இன்றைய யதார்த்தம். மேலும் இலங்கையில் எவ்வாறு நீதித்துறை மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதோ அதுபோன்றே யார் குற்றவாளிகள் யார் சுற்றவாளிகள் என்று தீர்மானிக்கின்ற நீதித்துறை அதிகாரத்தை இராணுவ ஆட்சியாளர்களே கொண்டிருக்கின்றனர். முபாரக்கை எதிர்த்த புரட்சியாளர்கள் தண்டிக்கப்படுவதற்கும் முபாரக்கும் அவரது சகபாடிகளும் நிரபராதிகளாக விளம் வருவதற்கும் தற்போதைய உலக ஒழுங்கு வழி சமைத்து கொடுத்திருக்கிறது என்பதே கசப்பான உண்மை.
எனவே ஜனநாயகம், நீதி, நியாயங்களின் நெறிமுறைகள் அரசியல் ஆதாயங்களை பொறுத்தே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்பதற்கு எகிப்திய நிலவரம் மற்றொரு சிறந்த உதாரணம். இந்நிலையில் அடக்குமுறைகளுக்கு தம்மை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளும் அவலத்தை எகிப்திய மக்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றனர். Vindication for former Egyptian President Hosni Mubarak. A Cairo judge acquitting him for the deaths of more than 200 people during Egypt's 2011 uprising. Mubarak's sons and co-defendants kissed their victorious father after the judge presented the 1,430-page verdict. This overturns a previous court's verdict of life in prison. Outside the courthouse, families of those killed waited in anticipation. This mother won't find closure today. She tells me the police killed her son Tamar, and now his sacrifice will go in vain. Millions of Egyptians flooded the streets in January of 2011, demanding Mubarak step down. Security forces responded with a heavy hand. 18 days later, Mubarak was gone, but not before more than 800 protesters died, according to the government. Human rights groups put that number at more than 1,000. Many Egyptians blamed the president and his interior minister Habib al-Adli for the deaths. Dubbed by the local press as the trial of the century, it gripped the nation for more than 3 years. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ். பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை கமல் பாரதி. இது CMR தமிழ் FMின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.